Today topic is kinematic equations using the method of calculus. So in the previous session we will discuss about the kinematic equations. మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం kinematic equations అనేవి గెట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ ద జనరల్ మెథడ్. మనం వచ్చేసి ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ యూస్ చేసి దాని నుంచి మనం ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఆ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఏరియా అనేది మనకి దేంతో ఎన్క్లోజ్ అవుతుంది, ఎంత ఎన్క్లోజ్ అవుతుంది అనే దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ కి అండ్ ద రిలేషన్స్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ సేమ్ యూజింగ్ ద కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్, ఆ కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే మనం డిఫైన్ చేస్తున్నామో ప్రీవియస్ మెథడ్ లో ఆ సేమ్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మెథడ్ ఆఫ్ క్యాల్కులస్ యూజ్ చేసి డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ క్యాల్కులస్? ఈ యొక్క మెథడ్ ఆఫ్ క్యాల్కులస్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే బై యూజింగ్ ద ఇంటిగ్రేషన్, మనం ఇంటిగ్రేషన్ యూజ్ చేసి ఈ యొక్క ఈక్వేషన్స్ అనేవి డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ యాక్సిలరేషన్. మనకు వచ్చేసి యాక్సిలరేషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? యాక్సిలరేషన్ ఈక్వల్స్ టు dv బై dt. దట్ మీన్స్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ విత్ టైం తో బేస్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క వెలాసిటీ అనేది మనకు ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఎలా డిఫరెన్షియేట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ a ఈక్వల్స్ టు dv బై dt. దీన్ని బేస్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు dv ఈక్వల్స్ టు, if we are sending dt to another side it become a into dt. That means dv equals to a into dt. After that one, based on this equation ఏం చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం on the both side. When we are integrating on both sides then it become integration of v0 to v. ఇక్కడ v0 to v ఎందుకు తీసుకున్నామంటే దిస్ ఈస్ ద లోయర్ లిమిట్. లోయర్ లిమిట్ మీన్స్ విల్ ద స్టార్టింగ్ యూనిట్స్. మనకి వెలాసిటీ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? v0 దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ద ఫైనల్ వాల్యూ విల్ బి v. ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది మనకు v రీచ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v0 to v అండ్ dv. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకు టైం అనేది ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ద స్టార్టింగ్ వాల్యూ విల్ బి 0 అండ్ ద ఫైనల్ టైం ఇంటర్వెల్ విల్ బి t. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to t a into dt. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ when we are integration, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఏం చేస్తున్నాం? when you are integrating dv, ఈ యొక్క డెరివేటివ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ వచ్చేసి మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? ద వాల్యూ విల్ బి v అవుతుంది. సో ద ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డెరివేటివ్ బోత్ విల్ బి, మనకు వచ్చేసి ఆపోజిట్ కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయి అండ్ ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ v అండ్ ద లోయర్ లిమిట్ విల్ బి v0 అండ్ అప్పర్ లిమిట్ విల్ బి ద v అండ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నామో ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఈ యాక్సిలరేషన్ అనేది మనకు కాన్స్టెంట్ వాల్యూని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దట్స్ వై యూ కెన్ రైట్ యాజ్ యాక్సిలరేషన్ విల్ బి కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్. అండ్ వెన్ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ద dt వాల్యూ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం మనకి ఏమొస్తుంది? t అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈక్వల్స్ టు t అండ్ ద లోయర్ లిమిట్ విల్ బి 0 అండ్ ద అప్పర్ లిమిట్ విల్ బి t. సో వెన్ యూ ఆర్ అప్లైయింగ్ దిస్ వన్, సో మనకు వచ్చేసి ఒక లిమిట్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్, దట్ మీన్స్ v మైనస్ v0 ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్సిలరేషన్ విల్ బి ద కాన్స్టెంట్ అండ్ కాన్స్టెంట్ విల్ బి రైట్ యాజ్ సేమ్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ t వాల్యూ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం? అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్, దట్ మీన్స్ t మైనస్ 0. So if you writing that means v minus v0 equals to a into t and a into 0 will be 0, so we can neglect it. So v minus v0 equals to a into v, then v equals to v0 plus a into t. So this is the formula for first equation. మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ విల్ బి v ఈక్వల్స్ టు v0 ప్లస్ at. ఇన్ ది సెకండ్ మెథడ్ బై యూజింగ్ ద క్యాల్కులస్. క్యాల్కులస్ మెథడ్ చేసినప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? సేమ్ ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, v ఈక్వల్స్ టు v0 ప్లస్ at. దిస్ మీన్, సో ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి బై యూజ్ ద యాక్సిలరేషన్ డెఫినేషన్. మనం వచ్చేసి యాక్సిలరేషన్ డెఫినేషన్ బేస్ చేసుకొని a ఈక్వల్స్ టు dv బై dt, we are sending dt to another side, dv equals to a into dt. After that one we are integrating on both sides. ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తున్నాం? మనం బోత్ సైడ్స్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసి మనకు v0 స్టార్టింగ్ వెలాసిటీ అండ్ v విల్ బి ద ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆఫ్ v0 to v అండ్ dv ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to t a into dt. సో ఈక్వేషన్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? v వాల్యూ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dv వచ్చేసి మనకు v ఫామ్ అవుతుంది. అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేసినప్పుడు v మైనస్ v0, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. సో కమింగ్ టు రైట్ సైడ్, ఏ వాల్యూ విల్ బి ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కాబట్టి వీఆర్ రైటింగ్ ద అవుట్ సైడ్. అండ్ వెన్ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ డెల్టా dt వాల్యూ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమొస్తుంది? మనకు t ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తున్నాం 0 to t. So we are getting the equation v equals to v0 plus a into t. That is the first equation. So after that one, how can you find the second equation? So second equation ఎలా derive చేస్తున్నాము అంటే by definition of velocity. Velocity యొక్క డెఫినేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? the change of position along with the time. ఈ యొక్క టైం ఇంటర్వెల్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క పొజిషన్ అనేది మనకు చేంజ్ అవుతుంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? వెలాసిటీ అంటున్నాం. దట్ మీన్స్ వెలాసిటీ ఈక్వల్స్ టు dx by dt. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం? dx ఈక్వల్స్ టు dt ని ఆపోజిట్ సైడ్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? v into dt ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ అగైన్ వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. మనం ఏం చేస్తున్నాం? నెక్స్ట్ బోత్ సైడ్స్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ వెలాసిటీ తీసుకున్నాం కాబట్టి దాని యొక్క పొజిషన్ అనేది ఇనిషియల్ పొజిషన్ x0 తీసుకుంటున్నాం అండ్ ద అవుటర్ ఫైనల్ పొజిషన్ వచ్చేసి x గా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x0 to x అండ్ dx ఈక్వల్స్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్, ఇక్కడ v వెలాసిటీ అనేది మనకి ఏమవుతుంది? టైం తో పాటు చేంజ్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to t అండ్ dt. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ when you are using this one, integrate చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx ఈక్వల్స్ టు x
and we are applying the upper limit and lower limit x naught and x equals to, so integration of 0 to t. ఇక్కడ వచ్చేసి v వాల్యూ ఏం తీసుకున్నామంటే మనం బై యూజింగ్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది v నాట్ ప్లస్ at అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ v ఈక్వల్స్ టు v నాట్ ప్లస్ at ఇంటూ dt. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ v we are writing v equals to v naught plus at. So after that one we are applying the integration. So integration apply చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, here we are getting two terms by using integration of u plus v formula. That means integration of u plus v du or dt equals to మనకి ఏమొస్తుంది, integration of u into dt plus integration of v into dt ఫార్ములా అవుతుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ u plus v చేసినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, ఇండివిజువల్ వచ్చేసి మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసేసి ఆ రెండు కూడా మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. సో బై యూజింగ్ దట్ వన్ దాన్ని మెథడైజ్ చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to t v naught into dt plus integration of 0 to t at into dt. We are dividing this one, ఈ యొక్క u plus v ఫార్ములాను అప్లై చేస్తున్నాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v naught వాల్యూ వచ్చేసి మనకు కాన్స్టెంట్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి v naught will be v naught same and integration of dt will be right as t and the upper limit and lower limit apply 0 to t. Next one is plus. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు కాన్స్టెంట్, దట్ మీన్స్ ఏ విల్ బి రైట్ యాజ్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టీ, మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ టీ రాసినప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే మనకు ఫార్ములా విల్ బి t square by 2 and the formula will be right as upper limit and lower limit 0 to t. So after that one when we are applying this formula ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది, upper limit is x minus lower limit will be x naught, then the formula will be x minus x naught equals to v naught into ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు upper limit t and lower limit will be 0, that means t minus 0 ప్లస్ ఈ 1/2 బయట రాసినప్పుడు ఏమొస్తుంది a by 2 ఇంటూ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమొస్తుంది మనకు అప్పర్ లిమిట్ విల్ బి t వాల్యూ, దట్ మీన్స్ t స్క్వేర్ మైనస్ 0 స్క్వేర్ లోయర్ లిమిట్. సో ఇఫ్ యూ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూస్ దెన్ x మైనస్ x నాట్ ఈక్వల్స్ టు v నాట్ ఇంటూ t ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. That means x equals to v naught x naught plus v naught t plus half at square. So this is the formula. So ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ బై యూజింగ్ ద వెలాసిటీ డెఫినేషన్ తీసుకుంటాం. వెలాసిటీ డెఫినేషన్ v equals to dx by dt and we are sending dt to another side, dx equals to v into dt, integrating on both sides. Both sides ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. That means integration of x naught to x dx equals to integration of 0 to t v into dt. ఇక్కడ x naught అనేది మనకు స్టార్టింగ్ పొజిషన్ and x will be the final position and ఇక్కడ 0 will be the starting time and the t will be the ending time. సో మన ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ dx ఈక్వల్స్ టు x అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v, ఇక్కడ v ప్లేస్ ఏం రాస్తున్నాం v నాట్ ప్లస్ at సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది v నాట్ ప్లస్ at ఇంటూ dt. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి u ప్లస్ v ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ u ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v అవుతుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v నాట్ ఇంటూ dt సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం, దట్ మీన్స్ v నాట్ విల్ బి ద కాన్స్టెంట్ కాబట్టి అవుట్ సైడ్ రాసేస్తున్నాం. dt ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు మనకు t వాల్యూ వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే సెకండ్ ఈక్వేషన్ చేస్తున్నాం, ఏ వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్ అవుతుంది, t ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు మనకు t స్క్వేర్ బై 2 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ మీన్స్ x మైనస్ x నాట్ ఈక్వల్స్ టు v నాట్ ఇంటూ లోయర్ లిమిట్ అప్లై చేసినప్పుడు t మైనస్ 0 అండ్ ప్లస్ a బై 2 ఇంటూ t స్క్వేర్ మైనస్ 0 స్క్వేర్. దెన్ ద ఈక్వేషన్ బికమ్ x మైనస్ x నాట్ ఈక్వల్స్ టు v నాట్ t ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ అండ్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ x ఈక్వల్స్ టు x నాట్ ప్లస్ v naught t plus half at square. This is only the second equation. So after that one we can find the third equation. So how can you find the third equation? So by using the definition of acceleration, మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం, యాక్సిలరేషన్ డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం, a ఈక్వల్స్ టు dv by dt, the rate of change of velocity is known as acceleration and we can write this one, ఈ యొక్క dv by dt ని ఎలా రాస్తున్నాము అంటే ఈక్వేషన్ in terms of dx యూజ్ చేసి రాస్తున్నాం. That means we can multiply and divide the equation with dx తో ఈక్వేషన్ ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డివైడ్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ dv by dt ఈక్వల్స్ టు dv by dx ఇంటూ dx by dt. సో ఇక్కడ dx by dt మనకు దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వెలాసిటీ, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ పొజిషన్ విత్ ద టైమ్ తో పొజిషన్ చేసినప్పుడు దాని పొజిషన్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం వెలాసిటీ అంటున్నాం. దెన్ ద ఈక్వేషన్ బికమ్ dv by dx ఇంటూ v, దట్ ఈక్వల్స్ టు మనకి ఏమొస్తుంది యాక్సిలరేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సెండింగ్ దిస్ వన్ dx సైడ్ సెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది a ఇంటూ dx ఈక్వల్స్ టు v ఇంటూ dv. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. సో ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ మనకి ఎప్పుడైతే ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, రెండు సైడ్స్ కూడా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నామో v into dv equals to a into dx, integration of v naught to v, final initial velocity will be v naught and final velocity will be v and here the starting position will be x naught and the final position will be x. When integrating v into dv
మనం v ని ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది v²/2. దట్ మీన్స్ అండ్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ ఈజ్ v0 అండ్ v ఈక్వల్స్ టు. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, a will be the constant and a is right as outside and integration of dx will be x and the final limits will be x0 to x. So when you are applying this one, ఇక్కడ వచ్చేది ఏం చేస్తున్నాం 1/2 will be the constant. Next one is v square minus v0 square, upper limit minus lower limit and equals to a into ఈ యొక్క x వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి x minus x0. x will be the upper limit and x0 will be the lower limit. If you are substitute, if you are sending 2 to another side, become v square minus v0 square equals to 2a into x minus x0. So this is the formula. And v square equals to, if you are sending minus v0 square to another side, become plus v0 square minus 2a into x minus x0. So this is only the third kinematic equation. v square equals to v0 square plus 2a into x minus x0. So these are the another method, calculus method use చేసి మనం ఒక 3 kinematic equations ని ఫార్మ్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ వన్ is v equals to v0 plus at, second one is x equals to x0 plus v0t plus half at square, and the third equation is v square equals to v0 square plus 2a into x minus x0. సో దేని బేస్ చేస్తున్నాం అంటే యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములాని బేస్ చేస్తున్నాం. సో యాక్సిలరేషన్ ఫార్ములా is dv/dt and we can multiply and divide the equation with dx. dx ఈక్వేషన్ మనం మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు మనకి ఈక్వేషన్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది dv/dx into dx/dt. ఇక dx బై చేంజ్ ఆఫ్ పొజిషన్ విత్ టైం, ఈ యొక్క టైం తో పాటు పొజిషన్ మనకి ఎలా చేంజ్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం వెలాసిటీ అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ v into dv/dx. Then if you are sending dx to another side, a into dx equals to v into dv. Integrating on both sides, మనం both sides integrate చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ v into dv and ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ a into dx. v ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు v²/2 ఫామ్ అవుతుంది అండ్ dx ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు x అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ హాఫ్ ఇంటూ ఈ యొక్క అప్పర్ లిమిట్ లో అప్లై చేసినప్పుడు v² మైనస్ v0 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ x మైనస్ x0. 2 మనం ఆపోజిట్ సైడ్ సెండ్ చేస్తే v² మైనస్ v0 స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2a ఇంటూ x మైనస్ x0. దెన్ v0 స్క్వేర్ సెండ్ చేస్తే v² ఈక్వల్స్ టు v0 స్క్వేర్ ప్లస్ 2a ఇంటూ x మైనస్ x0. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ బై యూజింగ్ 2 డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఫస్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి మనం ఏరియాని బేస్ చేసుకొని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం ఈ యొక్క క్యాల్కులస్ మెథడ్ యూజ్ చేసి డిఫైన్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టేక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. మనం వచ్చేసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుందంటే ఏ బాల్ ఈస్ థ్రోన్ వర్టికల్లీ అప్వర్డ్ విత్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఒక సెర్టన్ హైట్, సమ్ హైట్ ఉన్న ఒక బిల్డింగ్ పై నుండి ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి త్రో చేస్తున్నాం ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ త్రో చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఎగ్జిస్టెడ్ హియర్, ఎంత వెలాసిటీతో త్రో చేస్తున్నాము అంటే 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో త్రో చేస్తున్నాం ఫ్రమ్ ద టాప్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్. ఆఫ్ ద హైట్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ ఈస్ 25 మీటర్స్. ఈ యొక్క హైట్ ఏదైతే ఉందో మనం ఏ బిల్డింగ్ నుంచి అయితే ఒక బాల్ ని త్రో చేస్తున్నామో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో దాని యొక్క డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది మనకు 25 మీటర్స్ లెంత్ ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే మనకు హౌ హై విల్ ద బాల్ రైజ్, మనకి బాల్ మనం ఏదైతే త్రో చేస్తున్నామో ఆ బాల్ అనేది మనకు మాక్సిమం ఎంత హైట్ రీచ్ అవుతుంది. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హౌ లాంగ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు హిట్స్ ద గ్రౌండ్, మనకు ఆ బాల్ వచ్చేసి మనం ఏదైతే త్రో చేస్తున్నామో ఆ బాల్ వచ్చేసి మళ్ళీ మనకు గ్రౌండ్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. దీస్ ఆర్ ద 2 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్. ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయాలి. అండ్ హియర్ టేక్ g వాల్యూ యాజ్, దట్ మీన్స్ ద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ యాజ్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మన జనరల్ వాల్యూ వచ్చేసి 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. బట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఈజీలీ, మనకు వచ్చేసి క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఉండడానికి మనం వచ్చేసి ఆ వాల్యూని తీసుకున్నాం 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం హైట్ ఇట్ రీచ్, ఈ బాల్ అనేది మనకు మాక్సిమం ఎంత హైట్ రీచ్ అవుతుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో విచ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్, మనకు వచ్చేసి ఏ ఈక్వేషన్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ వన్. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ v ఈక్వల్స్ టు v0 ప్లస్ at. మనకు వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏముంది v ఈక్వల్స్ టు v0 ప్లస్ at. మనం వచ్చేసి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బట్ దెర్ ఈస్ నో డిస్ప్లేస్మెంట్. మనకి ఈ యొక్క ఫస్ట్ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్ లో మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది అవైలబుల్ గా లేదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. నెక్స్ట్ వన్ గో ఫర్ సెకండ్ వన్, x ఈక్వల్స్ టు x0 ప్లస్ v0t ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. ఇన్ దిస్ వన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ అవైలబుల్, డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది మనకు ఎగ్జిస్ట్ ఉంది. బట్ హియర్ దిస్ వన్ ఈ t వాల్యూ అనేది మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, మనం t వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్స్ వై t ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆల్సో నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ v స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు v0 స్క్వేర్ ప్లస్ 2a ఇంటూ x మైనస్ x0, 2a ఇంటూ x మైనస్ x0. సో దిస్ ఈక్వేషన్ తీసినప్పుడు ఏమైనా ఉంది, ఇక మనకు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంది, యాక్సిలరేషన్ ఉంది, v0 స్క్వేర్ v స్క్వేర్. సో ఆల్ వాల్యూస్ మనకు వచ్చేసి అన్ని వాల్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఉంది, ఫైనల్ వాల్యూ. ఎప్పుడైతే మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది మాక్సిమం హైట్ రీచ్ అవుతుందో అక్కడ మన దాని యొక్క వెలాసిటీ ఏమవుతుంది మనకు 0 అవుతుంది. దట్స్ వై ఫైనల్ వాల్యూ
and initial value and acceleration. Acceleration is due to gravity 10 meter per second square. And the position. So you all values and manaku identify cheyochu. That's why we can use the third equation to solve the problem. If problem solve cheyadaniki em chestunam manam third equation use chestunam. That means v square equals to v naught square plus 2a into x minus x naught. సో ఈక్వేషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఫైనల్ వెలాసిటీ విల్ బి 0. మనం మాక్సిమం పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు వెలాసిటీ అనేది మనకి ఏమవుతుంది 0 అవుతుంది. ఈక్వల్స్ టు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మనకి దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. దట్ మీన్స్ 20 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వాల్యూ ఎంత మనకు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. బట్ హియర్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ అప్వర్డ్, మనకి ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం అప్వర్డ్ త్రో చేస్తున్నామో ఈ యొక్క వెలాసిటీ అనేది ఏమవుతుంది మనకి యాక్సిలరేషన్ అనేది గ్రావిటేషన్ యాక్సిలరేషన్ మనకి ఎప్పుడు కూడా డౌన్వర్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ మనం ఈ యొక్క బాల్ అనేది త్రో చేస్తున్నామో అప్వర్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో త్రో చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ద యాక్సిలరేషన్ బికమ్ నెగిటివ్. మనకి యాక్సిలరేషన్ అనేది ఏమవుతుంది నెగిటివ్ అవుతుంది. దట్స్ వై ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ వీఆర్ రైటింగ్ -t. వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్వర్డ్, ఎప్పుడైతే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది డౌన్వర్డ్ వర్క్ చేస్తుందో డౌన్వర్డ్ ట్రావెల్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది దానిపైన ఈ యొక్క జీ వాల్యూ అనేది వర్క్ చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్, ఎప్పుడైతే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది అప్వర్డ్ ట్రావెల్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది దీనికి ఆపోజిట్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ యాస్ మైనస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ x minus x naught. దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దట్ మీన్స్ ఈ యొక్క అప్పుడు ఏమవుతుంది 0 ఈక్వల్స్ టు 20 స్క్వేర్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 2 ఇంటూ 10 20 ఇంటూ x minus x naught. సో ఇక్కడ x minus x naught ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద అవర్ రిక్వైర్మెంట్. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ x minus x naught. ఎందుకు ఇక్కడ మనం ఏదైతే స్టార్టింగ్ అవుతున్నామో దట్ మీన్స్ 25 మీటర్స్ ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ హైట్ నుంచి మనం యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని త్రో చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ the x naught value will be the 25 and ఎక్కడ రీచ్ అవుతుంది మాక్సిమం హైట్ ఎంత వరకు రీచ్ అవుతుంది x వరకు రీచ్ అవుతుంది. సో ఇది ఎంత హైట్ రీచ్ అవుతుంది అంటే ఏమవుతున్నాం టోటల్ డిస్టెన్స్ నుంచి మనం x naught వాల్యూని తీసేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ x minus x naught. సో మైనస్ టర్మ్ ఆపోజిట్ సైడ్ చేసి ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ 20 ఇంటూ x minus x naught ఈక్వల్స్ టు 20 స్క్వేర్. సో ఇక్కడ x minus x naught ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది 20 స్క్వేర్ బై 20. సో స్క్వేర్ 20 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ ద ఫైనల్ వాల్యూ విల్ బి 20 మీటర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం హైట్ ఇట్ రీచ్, మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు ఎంత మాక్సిమం హైట్ రీచ్ అవుతుంది అంటే 20 మీటర్స్ హైట్ అనేది మనకు రీచ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద వాల్యూ. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం థర్డ్ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాం. v స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు v నాట్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2a ఇంటూ x మైనస్ x నాట్. ఈ యొక్క ఫైనల్ వెలాసిటీ విల్ బి 0. ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది 0 అవుతుంది అండ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ విల్ బి 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ 2a యాక్సిలరేషన్ వచ్చేసి మనకు డ్యూ టు గ్రావిటీ వచ్చేసి 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ వీఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దోస్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో అంటే ఈ యొక్క గ్రావిటీకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ ద వాల్యూ యాజ్ నెగిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. అండ్ వెన్ యూఆర్ సాల్వింగ్ ద ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసిన మనకి ఏమొస్తుంది 20 మీటర్ హైట్ అనేది రీచ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ హౌ లాంగ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్. ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు గ్రౌండ్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. దట్ మీన్స్ ఫర్ దిస్ వన్ వీ హ్యావ్ 2 మెథడ్స్. మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ 2 మెథడ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏం చేస్తున్నాము అంటే వీ కెన్ టేక్ దిస్ వన్. ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే పాత్ ట్రావెల్ అవుతుందో ఆ పాత్ ని మనం 2 టైప్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇట్ రీచ్ ద మాక్సిమం హైట్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ఇట్ విల్ ట్రావెల్ ద గ్రౌండ్. సో ఫస్ట్ t1 టైం అండ్ t2 టైం. t1 టైం వచ్చేసి మనం ఏదైతే పొజిషన్ నుంచి మనం ఆబ్జెక్ట్ ని త్రో చేస్తున్నామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మాక్సిమం హైట్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో దాన్ని మనం t1 గా అనుకుంటున్నాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ఈ యొక్క మాక్సిమం హైట్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ అనేది గ్రౌండ్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుందో దాన్ని మనం t2 గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ t1 అండ్ t2. సో ఫస్ట్ వన్ బై యూజింగ్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ v ఈక్వల్స్ టు v నాట్ ప్లస్ 80. మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఫైనల్ వాల్యూ తెలుసు. దట్ మీన్స్ ఫైనల్ వాల్యూ విల్ బి 0 అట్ మాక్సిమం హైట్ ద వెలాసిటీ విల్ బి 0 అండ్ ఇనిషియల్ హైట్ విల్ బి 20 బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ద 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి ఏమొస్తుంది 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. బట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హియర్ మూవింగ్ ఇన్ అప్వర్డ్ వెళ్తుంది కాబట్టి మైనస్. దట్ మీన్స్ ఏ వాల్యూ విల్ బి -10 అండ్ టైం విల్ బి t1 టు రీచ్ ద మాక్సిమం హైట్ రీచ్ అవ్వడానికి మనకి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది t1 టైం తీసుకుంటుంది. దట్ మీన్స్ 0 ఈక్వల్స్ టు 20 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ 10 ఇంటూ t1. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ సెండింగ్ దిస్ వన్ ఈ టర్మ్ మనం ఆపోజిట్ సెండ్ చేస్తే 10 t1 ఈక్వల్స్ టు 20 అవుతుంది. దెన్ t1 ఈక్వల్స్ టు 20 by 10 దట్ ఈస్ 2 seconds. సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ వాల్యూ ఏమవుతుంది 2 seconds విల్ బి ద ఫస్ట్ వన్ టు రీచ్ ద మాక్సిమం హైట్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు మాక్సిమం హైట్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అంటే 2 seconds టైం తీసుకుంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ టు రీచ్ ద గ్రౌండ్ ఈ మాక్సిమం హైట్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు గ్రౌండ్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. సో విచ్ ఫార్ములా ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ అస్. ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా మనకి ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే మనకు ఇక ఫైనల్ వెలాసిటీ అనేది మనకు తెలియదు. ఎందుకు అంటే ఇక మనకి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది 0 అవుతుంది అట్ మాక్సిమం హైట్. ఫ్రీ ఫాలింగ్ బాడీ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది
మనకు మాక్సిమం హైట్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది 0 అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ రీచ్ ఇన్ ద గ్రౌండ్ రీచ్ అయ్యే మనకు వెలాసిటీ అనేది అన్నోన్ వాల్యూ. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ అస్. ఈ వాల్యూ అనేది మనకు యూజ్ఫుల్ అవ్వదు. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్ x ఈక్వల్స్ టు x నాట్ t ప్లస్ హాఫ్ at v నాట్ t ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. సో ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు ద డిస్ప్లేస్మెంట్, ఈ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ అనేది మనకు తెలుసు. దట్ మీన్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది మనకు ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫైనల్ రీచ్ అవడానికి మనకు వచ్చేసి 20 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. అండ్ హియర్ ద బిల్డింగ్ హైట్ వచ్చేసి మనకు 25 మీటర్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది. సో టోటల్ ఏమవుతుంది మనకు 20 ప్లస్ 25 45 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ v నాట్ t, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మనకు 0 అండ్ యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ వి నో. దెన్ ఈక్వేషన్ బికమ్ x ఈక్వల్స్ టు x నాట్. దట్ మీన్స్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది మనకు 25 ప్లస్ 20 equals to v naught t. v naught t means initial velocity will be 0, that means 0 plus half into when the object is moving in downward, అంటే మనకి యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఏదైతే డైరెక్షన్ వర్క్ చేస్తుందో అదే డైరెక్షన్ వాల్యూ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం పాజిటివ్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాం. అండ్ t వాల్యూ విల్ బి t2 స్క్వేర్. సో 20 plus 25 will be 45 plus half into 10 into t square, t2 square. So this is the equation. So 2 1s are 2 5s are. Then 2 square equals ఏమవుతుంది 45 by 5. సో 5 1s are 5 9s are. Then t2 square equals to 9 అవుతుంది. Then t equals మనకి ఏమొస్తుంది t2 equals to √9 means 3 seconds. That means to reach the ground మనకు ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మాక్సిమం హైట్ నుంచి గ్రౌండ్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది అంటే 3 seconds టైం తీసుకుంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ టైం? టోటల్ టైం ఏమవుతుంది అప్పుడు t1 ప్లస్ t2, t1 plus t2, that means 2 seconds plus 3 seconds. Total it takes 5 seconds time to reach the ground. So this is the second point. Second problem ఏంటి మనకి ఇక్కడ టైం అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనం 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో అప్వర్డ్ త్రో చేస్తున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇట్ రీచ్ ద మాక్సిమం హైట్ రీచ్ అవ్వడానికి వచ్చేసి మనం టైం t1 టైం తీసుకుంటున్నాం. అండ్ మాక్సిమం హైట్ నుంచి గ్రౌండ్ రీచ్ అవ్వడానికి వచ్చేసి మనం t2 టైం గా తీసుకుంటున్నాం. సో ఇఫ్ యూఆర్ యాడింగ్ దీస్ టూ, ఈ యొక్క రెండు టైమ్స్ మనం యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు టోటల్ టైం అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ by using the first equation, first kinematic equation యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది v ఈక్వల్స్ టు v నాట్ ప్లస్ at, v నాట్ ప్లస్ at సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. v వాల్యూ ఫైనల్ వెలాసిటీ, సో మాక్సిమం పాయింట్ దగ్గర వచ్చేసి మనకు వెలాసిటీ 0 అవుతుంది. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ వచ్చేసి 20 అండ్ యాక్సిలరేషన్ ఇస్ -10, 20 ప్లస్ -10 ఇంటూ t. సో -10 ఇంటూ t1 ఈక్వల్స్ టు 20, t1 ఈక్వల్స్ టు 2 seconds అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బై యూజింగ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది x ఈక్వల్స్ టు x నాట్ t ప్లస్ v నాట్ t ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. ఈ యొక్క x నాట్ t ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది x మైనస్ x నాట్ వాల్యూ దట్ ఈక్వల్స్ టు 25 ప్లస్ 20, దట్ మీన్స్ 45 మీటర్స్. దట్ మీన్స్ 45 ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు 10. ఎందుకు అంటే మనకు వచ్చేసి పాత్ వచ్చేసి సేమ్ యాక్సిలరేషన్ పాత్ లో ట్రావెల్ అవుతుంది కాబట్టి ద వాల్యూ విల్ బి 10, హాఫ్ ఇంటూ 10 ఇంటూ t స్క్వేర్. దెన్ t స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 45 by 5, దట్ మీన్స్ 9. t స్క్వేర్ వాల్యూ 9 కాబట్టి t వాల్యూ వచ్చేసి మనకు 3 అవుతుంది. దట్ మీన్స్ టోటల్ టైం వచ్చేసి 2 ప్లస్ 3 దట్ ఈక్వల్స్ టు 5 seconds. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ మెథడ్, సో ఇక ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తున్నాం మనం ఈ యొక్క పాత్ వచ్చేసి 2 టైప్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్, మనకు వచ్చేసి మాక్సిమం రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ఎర్త్ గ్రౌండ్ కి రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటాం ఫైండ్ అవుట్ చేసి రెండు యాడ్ చేస్తున్నాం. సో సెకండ్ మెథడ్ లో జస్ట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద పొజిషన్స్. మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం అంటే సెకండ్ మెథడ్ లో ఓన్లీ పొజిషన్స్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద 25 meters హైట్ ఫ్రమ్ దిస్ బిల్డింగ్, ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ థ్రోన్. మనం వచ్చేసి బాల్ ని త్రో చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం స్టార్టింగ్ పొజిషన్ విల్ బి v నాట్, that is 25 meters. That means x naught value will be 25 meters and the velocity will be 20 meter per second. And next one is ground reach అయినప్పుడు దాని యొక్క పొజిషన్ ఏమవుతుంది మనకు x value will be 0 అవుతుంది. That means x value will be 0 and the velocity and the time required, ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం టైం రిక్వైర్డ్ అని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 20 meters తీసుకుంటున్నాం and we are using the equation. So equation యూజ్ చేస్తున్నాం x minus x naught equals to v naught t plus హాఫ్ at స్క్వేర్. సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. సో ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది x మైనస్ x నాట్, ద పొజిషన్స్ వచ్చి మనం ఏం తీసుకున్నాం 25. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ v నాట్ t, v నాట్ వచ్చేసి ఏం తీసుకుంటున్నాం అండ్ ఇట్ బికమ్ 20. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ విల్ బి 20 meter per second అండ్ ద టైమ్ విల్ బి t, అవర్ రిక్వైర్మెంట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ మనం వచ్చేసి స్టార్టింగ్ వాల్యూ మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ త్రో చేస్తున్నామో అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో త్రో చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ద యాక్సిలరేషన్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నెగిటివ్, దట్ మీన్స్ మైనస్ t స్క్వేర్. సో x minus x naught t. So if you are sending this one terms మొత్తం opposite side ఉంటుంది 25 minus 20t, 2 1s are 2 5s are, that means plus 5t square equals to 0.
సో దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ వి గెట్. సో ఈ ఈక్వేషన్ మనం సాల్వ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుందంటే మనకు ఈ యొక్క వాల్యూ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ మెథడ్. బై యూజింగ్ దిస్ వన్ ఈ యొక్క ఈక్వేషన్స్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, మనం ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ టీ వాల్యూ మనం 5 తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, టీ స్క్వేర్ మైనస్ 4t ప్లస్ 5 ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ కంప్లీట్ ఈక్వేషన్ మనం 5 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ 5 5 25, 5 4 20 and 5 1 5. Then the equation become t square minus 4t plus 5. So after that one వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, వీ కెన్ రైట్ ద మిడిల్ టర్మ్ ను మనం స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ మైనస్ 5t ప్లస్ t. దట్ మీన్స్ the equation become t square minus 5t plus t minus 5 plus 5 equals to 0. So ఇక్కడ t is common means t minus 5 and plus 1 is common means t minus 5 equals to 0. That means t minus 5 equals to 0 and t plus 1 equals to 0. So t value is 5 or minus 1. So time ఇప్పుడు మనకు నెగిటివ్ వాల్యూ ఉండదు కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, t value will be 5. That means the total time taken to reach the ground. మనకు ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి గ్రౌండ్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకున్నాము అంటే 5 seconds తీసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. x మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వి నాట్ టీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్. ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తున్నాం, వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ద హైట్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ వచ్చేసి మన 25 meters and the initial velocity will be 20 and acceleration will be minus 10 because of it is moving upward. If you are substituting that one, you are getting the equation and you can solve that one. You are getting 5 seconds of time. You can get finally this value. So these are the two methods to solve the equation. And next one, so relative velocity. And next topic is relative velocity. Before that one, if you are using this one, మనం previous method అయితే ఈక్వేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామో ఈ ఈక్వేషన్స్ యూజ్ చేసి v ఈక్వల్స్ టు v నాట్ ప్లస్ at and x ఈక్వల్స్ టు x నాట్ ప్లస్ v నాట్ t ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్ and v స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు v నాట్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2a into x minus x నాట్. సో ఇఫ్ యూ రైట్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ ఏ ఫ్రీ ఫాలింగ్ బాడీ, సో ఈక్వేషన్స్ వచ్చేసి మనం ఒక ఫ్రీ ఫాలింగ్ బాడీకి ట్రావెల్ చేసినట్లయితే, డ్రా చేసినట్లయితే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే, ఫర్ ఫ్రీ ఫాలింగ్ బాడీ ద ఇనిషియల్ వెలాసిటీ విల్ బి 0. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది ఏమవుతుంది, మనకు 0 అవుతుంది. ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వన్, మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది ఈక్వేషన్, v ఈక్వల్స్ టు v నాట్ వాల్యూ ఇస్ 0 మీన్స్ యాక్సిలరేషన్ బికమ్ g. యాక్సిలరేషన్ వాల్యూ మనకి ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫాలింగ్ కమింగ్ డౌన్వర్డ్ కాబట్టి the acceleration will be same. That means v equals to g into t. Next one is x equals to x naught plus v naught value 0 కాబట్టి ఇవ కంప్లీట్ టర్మ్ అనేది ఏమవుతుంది, మనకు 0 అవుతుంది. And the equation become half gt square. And next one is v square equals to v naught square వాల్యూ మనకు 0 అయిపోతుంది. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది 0 కాబట్టి that equals to 2a into x minus x naught. So this is the equation. నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ కూడా మనకు 0 అయిపోతుంది, ఎందుకంటే దాని యొక్క స్టార్టింగ్ వాల్యూ మనకి ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, 0 గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. దట్స్ వై ద ఈక్వేషన్స్ రిప్రజెంటెడ్ టు, ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఏవైతే మనం కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఫార్మ్ చేస్తున్నామో ఆ కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అనేవి ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ టు ఫ్రీ ఫాలింగ్ బాడీ, మనం ఫ్రీ ఫాలింగ్ బాడీ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, ద ఈక్వేషన్ బికమ్ v ఈక్వల్స్ టు gt and x ఈక్వల్స్ టు x నాట్ ప్లస్ హాఫ్ gt స్క్వేర్ and v స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 2g into x minus x naught. These are the kinematic equations for a free falling body. These are the equation. Next one is relative velocity. How can you define a relative velocity? మనం relative velocity ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ వన్, వెన్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏ ట్రైన్, మనం ఎప్పుడైతే ఒక ట్రైన్ లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నామో, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇది మూవింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్, రైట్ నుంచి వచ్చేసి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అనుకుంటున్నాం. ఆన్ ద అనదర్ ట్రాక్ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ట్రైన్ విల్ బి ట్రావెలింగ్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఇంకో ట్రైన్ కూడా మనకు ట్రావెల్ అవుతూ ఉంది. సో వెన్ దీస్ టూ ట్రైన్, నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఈ యొక్క ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఓవర్టేక్, మనం ఉన్నటువంటి ట్రైన్ వచ్చేసి ఓవర్టేక్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ మీన్స్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ దిస్ వన్ సెకండ్ ట్రైన్, బి ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ బి ట్రైన్ ఏమవుతుంది, ఏ ట్రైన్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ వెలాసిటీ ట్రావెల్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఏమవుతుంది, అది ఓవర్టేక్ చేస్తుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి నాట్ ఓవర్టేక్. సో దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ద వెలాసిటీ విల్ బి 100 meter/second, మనకు వచ్చేసి ఏ ట్రైన్ వచ్చేసి 100 meter/second వెలాసిటీ ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటే బి ట్రైన్ షుడ్ బి ట్రావెల్ విత్ అట్లీస్ట్ 120 meter/second ఆర్ 110 meter/second. సమ్ ఎక్కువ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఏమవుతుంది, ట్రావెల్ అవుతుంది. బట్ వెన్ యూఆర్ అబ్జర్వింగ్ దీస్ టూ, ఈ రెండు మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే, వెన్ కంపేర్ ద ఫస్ట్ వన్, మనం ఈ ట్రైన్ లో ఏ ట్రైన్ లో ఉన్నటువంటి పర్సన్ బి ట్రైన్ యొక్క వెలాసిటీ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి మూవింగ్ సమ్ స్లోవర్, మనకు వచ్చేది ఏమవుతుంది, చాలా స్లోగా ట్రావెల్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది. వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద అదర్ పర్సన్ విచ్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద ట్రైన్, అవుట్ సైడ్ లో ట్రైన్ లో ఉన్నటువంటి పర్సన్, ట్రైన్ లో కాకుండా మనకు వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ పర్సన్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకి యొక్క బి ట్రైన్ యొక్క వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో మనం యొక్క ఏ ట్రైన్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, తక్కువగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. హౌ కెన్ యూ డిఫైన్, మనం దీన్ని ఎలా, ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాము అంటే,
when you are using these two persons, మనకు వచ్చేసి ఒక ట్రైన్ వచ్చేసి మనకు సేమ్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతుంది, బట్ ద పర్సన్ ఇన్సైడ్ ద ట్రైన్ మూవింగ్ ట్రైన్ లో ఉన్నటువంటి పర్సన్ కి ఏమవుతుంది, వెలాసిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. బట్ అవుట్ సైడ్ ద పర్సన్, ఈ యొక్క అవుట్ సైడ్ ద ట్రైన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ కి ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ద మోర్ స్పీడ్, ఎక్కువ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. సో డిఫైన్ దిస్ వన్, ఈ యొక్క సిచ్యువేషన్స్ మనం డిఫైన్ చేయడానికి మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో హౌ కెన్ యూ డిఫైన్ దిస్ వన్, ఈ యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం? Let two objects A and B are moving with a uniformly with average velocities VA and VB. మనం వచ్చేసి టూ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటున్నాం, A and B అనే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి వాటి యొక్క యావరేజ్ వెలాసిటీ VA and VB తో ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నాయి. అండ్ ఇన్ ద వన్ డైమెన్షన్, దట్ మీన్స్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, దట్ మీన్స్ అలాంగ్ విత్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో ఈ యొక్క A and B ఆబ్జెక్ట్స్ రెండు కూడా మనకు ట్రావెల్ అవుతున్నాయి విత్ ద వెలాసిటీస్ ఆఫ్ VA and VB. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్, ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్ టైమ్ t r x of A is, వాటి యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క టీ టైం దగ్గర ఏమవుతుంది, ఎక్స్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసి XA ప్లస్ VAT అండ్ బి యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసి XB ప్లస్ VBT. ఈ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటాం. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఫైండింగ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఈ యొక్క రెండు డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది, డిఫరెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే వీఆర్ సబ్ట్రాక్టింగ్ దీస్ టూ. సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, XB మైనస్ XA ప్లస్ VB మైనస్ VA ఇంటూ T. సో ఇక్కడ XB మైనస్ XA మనకి దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో వాటి యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్, ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకు XB మైనస్ XA రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. బట్ హియర్ VB మైనస్ VA ఏది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎగ్జిస్టెడ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్. ఈ యొక్క ఏ ఆబ్జెక్ట్ కి బి ఆబ్జెక్ట్ కి మధ్యలో ఉన్న రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో, అంటే మనకి ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది లేదా ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు స్లోగా ట్రావెల్ అవుతుంది, అది దేనితో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ యొక్క VB మైనస్ VA తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఎగ్జిస్టెడ్ హియర్, VB మైనస్ VA ఈస్ నోన్ యాజ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. ఈ యొక్క వెలాసిటీ మనం ఏమంటున్నాం, VB మైనస్ VA ఈస్ నోన్ యాజ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటున్నాం. దట్ మీన్స్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ B విత్ రెస్పెక్ట్ టు A, ఈ యొక్క B యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ద ఏ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ వెలాసిటీతో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ద ఫార్ములా విల్ బి VB మైనస్ VA అవుతుంది. ద సేమ్ వే ఏ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, VAB, ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ A విత్ రెస్పెక్ట్ టు B ఈక్వల్స్ టు VA మైనస్ VB. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్, బోత్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ విల్ బి సేమ్, VB మైనస్ VA ఆర్ VA మైనస్ VB. రెండింటి కూడా ఏమవుతుంది, మనకు మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది సేమ్ అవుతుంది, బట్ ఓన్లీ ద డైరెక్షన్ విల్ బి చేంజ్. డైరెక్షన్ అనేది ఏమవుతుంది, మనకు చేంజ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ VAB ఈక్వల్స్ టు మైనస్ VBA. దట్ మీన్స్ బోత్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ బట్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. రెండు కూడా మనకి ఏమవుతుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ. రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నామంటే when two objects A and B are moving with the velocities of VA and VB, then their positions will be XA plus VAT and XB is XB plus VBT. సో ఆ రెండు మంది మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, XB మైనస్ XA అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ VB మైనస్ VA బై T. ఇక VB మైనస్ VA ని మనం ఏమంటున్నాం, రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటున్నాం. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇన్ ద అబౌవ్ ఈక్వేషన్ VB మైనస్ VA ఈస్ నోన్ యాజ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది B ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు A తో కంపేర్ చేసినప్పుడు B ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు ఎంత వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే VB మైనస్ VA తో ట్రావెల్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ VBA ఈక్వల్స్ టు VB మైనస్ VA. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ A రిలేటివ్ టు B. నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేస్తున్నాం, ఈ యొక్క ఏ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, B తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, VAB ఈక్వల్స్ టు VA మైనస్ VB ఫామ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ దెన్ VBA ఈక్వల్స్ టు మనకి రిలేషన్ ఏమవుతుంది, రెండు కూడా మనకు. సో దిస్ వన్ రైట్ యాజ్ మైనస్ కామన్ తీసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, VB మైనస్ VA అవుతుంది. సో VB మైనస్ VA ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ VBA. దట్ మీన్స్ VBA ఈక్వల్స్ టు మైనస్ VBA అవుతుంది, అదర్వైజ్ VBA ఈక్వల్స్ టు మైనస్ VAB అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇన్ ది సిచ్యువేషన్స్ బోత్ వెలాసిటీస్ విల్ బి సేమ్, ఓన్లీ ద చేంజ్ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది అంటే వాటి యొక్క డైరెక్షన్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఒక రిలేటివ్ వెలాసిటీ చూసినప్పుడు డిఫరెంట్ కేసెస్ అనేవి యూజ్ అవుతున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ టూ కేసెస్ మీన్స్ when VB is equals to VA, ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీస్ ఏదైతే ఉందో B ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ A ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ రెండు కూడా మనకి ఏమవుతున్నాయి, సేమ్ అవుతున్నాయి, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ, అప్పుడు మనకి రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, VBA ఈక్వల్స్ టు VB మైనస్ VA. బోత్ విల్ బి సేమ్ magnitude, దట్ వై బోత్ విల్ బి క్యాన్సిల్ అండ్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ విల్ బి 0. ఇన్ దట్ సిచ్యువేషన్, ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడైతే మనకు ఈ యొక్క VB అండ్ VA టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మూవింగ్ విత్ ద సేమ్ వెలాసిటీ, దెన్ the relative velocity will be 0. That means if you are observing those objects, both are in the same uniform. That means రెండు కూడా మనకి ఏమవుతున్నాయి, స్టేషనరీగా ఉన్నాయి అని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ VB ఈక్వల్స్ టు VA.
దట్ మీన్స్ VBA ఆర్ VAB బోత్ విల్ బి 0 అండ్ బోత్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. ఆ రెండు కూడా మనకి ఎలా ఉన్నాయి, స్టేషనరీగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. ఇఫ్ యూ డ్రా ద గ్రాఫ్ ఫర్ దట్ వన్, ఆ రెండుకి మనం ఏం చేస్తున్నాం, గ్రాఫ్ డ్రా చేసినట్లయితే దోస్ విల్ బి ప్యారలల్ లైన్స్. మనకి ఏమొస్తుంది, గ్రాఫ్ అనేది ఒక ప్యారలల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. హౌ కెన్ యూ రిప్రజెంట్ మీన్స్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్, మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర వాటి మధ్య డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XB ఆఫ్ 0 అండ్ XA ఆఫ్ 0. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఒక 10 meters ఉందనుకుంటే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్ ఈ యొక్క XP వాల్యూ వచ్చేసి మనం T పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు, XA వాల్యూ అట్ T పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది, మనకు 10 meters ఫామ్ అవుతుంది. దట్ మీన్ స్టార్టింగ్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే మెయింటైన్ చేస్తున్నాయో అట్ ఎండింగ్ పాయింట్ కూడా ఏమవుతుంది, సేమ్ డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై, కాబట్టి ఏమంటాం, ఆ రెండు కూడా మనం స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నాం. ఎప్పుడు స్టేషనరీ అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క వెలాసిటీస్ వచ్చేసి రెండు కూడా మనకు సేమ్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ when those are moving with different, that means VA value is compared with the VB. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకు గ్రేటర్ వాల్యూస్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది, గ్రేటర్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి VBA ఏమవుతుంది, మైనస్ VAB అవుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దిస్ వన్, ఇక్కడ వచ్చేసి మనం పొజిషన్ టైం గ్రాఫ్ తీసుకున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 6 like this, time interval will be taken on x-axis, and if you are taking this one on y-axis 10 20 30 40 50 like this. If you are taking this one, if you draw the graph, these two graphs will be, ఈ రెండు ఏమవుతున్నాయి, మనకి స్ట్రైట్ లైన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఆ స్ట్రైట్ లైన్స్ బోత్ విల్ బి ఇంటర్సెక్ట్ ఎట్ వన్ పాయింట్. మనకు ఆ రెండు కూడా మనకి ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది, మనకి ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ స్పీడ్ ఎక్కువ వెలాసిటీ ట్రావెల్ అవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, VA వెలాసిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది. దట్స్ వై ఎట్ దట్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది, A అనేది B ని ఓవర్టేక్ చేస్తుంది, B ఆబ్జెక్ట్ ని ఓవర్టేక్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you are taking the A object is moving with the 10 meter per second speed తో ట్రావెల్ అవుతుంది, and it is starting from 5 meters, 5 meters పొజిషన్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ B ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది, మనకు 20 meter per second స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 10 meters దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వెన్ యూ ఆర్ యాడింగ్ దీస్ టూ, ఈ రెండు కూడా మనం ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఆఫ్టర్ 3 seconds ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుందో, దట్ మీన్స్ B ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ మోర్ వెలాసిటీ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద A తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, B ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు మోర్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ అవుతుంది. దట్స్ వై B విల్ బి ఓవర్టేక్ A, B అనేది ఏమవుతుంది, A ని ఓవర్టేక్ చేసి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్ దట్ టైం ఏమవుతుంది, మనకి ఈ యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ, రిలేటివ్ వెలాసిటీ విల్ బి -10 meter per second ఆఫ్ A యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద B తో కంపేర్ చేసినప్పుడు -10 meter per second అవుతుంది. అదే B యొక్క వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇట్ విల్ బి +10. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ ద మోర్ వెలాసిటీ. దిస్ ఈస్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్, రెండు కూడా మనకి ఏమవుతుంది, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ తో సేమ్ డిస్టెన్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు దీస్ ఆర్ ద సిచ్యువేషన్స్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్, అదర్వైజ్ ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం తీసుకున్నాం, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ తో తీసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ VA అండ్ VB both are moving in opposite direction, that means VBA equals to minus VAB. So here same, the A object is moving with 10 meter per second velocity and B is moving with 20 meter per second velocity. So this time this is started from 10 meter and this means started from 50 meters. A object వచ్చేసి మనకు 10 meters దగ్గర ట్రావెల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, B వచ్చేసి మనకు 50 meter దగ్గర ట్రావెల్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ 2 seconds తర్వాత ఏమవుతుంది, రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి క్రాస్ అవుతున్నాయి. దట్ మీన్స్ ఎట్ 30 meters దగ్గర బోత్ ఆర్ క్రాసింగ్. హియర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ, సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఫార్ములా ఏంటి, VAB ఈక్వల్స్ టు VA మైనస్ VB. దట్ మీన్స్ హియర్ VA వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకు, VA వాల్యూ విల్ బి 10 meter per second, 10 మైనస్ VB వాల్యూ విల్ బి 20 meter per second, బట్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తీసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, -20. సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ బికమ్ ప్లస్, దట్ మీన్స్ 10 + 20. సో ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ బికమ్ 30 meter per second. సో ఇక్కడ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏమవుతుంది అంటే 30 meter per second అవుతుంది. వెన్ యూ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఇన్ మూవింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్, మనకు రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాము అంటే వీ కెన్ సబ్ట్రాక్ట్ బోత్. మనకు వచ్చేసి గ్రేటర్ వాల్యూ నుంచి వచ్చేసి ఈ యొక్క స్మాలర్ వాల్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. వెన్ యూఆర్ కమింగ్ టు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్, రెండు కూడా మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది అంటే వీ కెన్ యాడ్ దోస్ టూ. ఆ రెండు వెలాసిటీస్ ఏమవుతున్నాయి, యాడ్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ అండ్ ది డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్. వెన్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, రెండు మనకి ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏమొస్తుంది, దోస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ అపియర్ యాజ్ స్టేషనరీ, రెండు ఆబ్జెక్ట్ మనకు స్టేషనరీగా అపియర్ అవుతున్నాయి. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్, రెండు వచ్చేసి మనకు డిఫరెంట్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతున్నాయి బట్ బోత్ ఆర్ ఆన్ సేమ్ డైరెక్షన్, then magnitude of VBA and VA will be the lower than the magnitude of VA and BB.
ఆ యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ రిలేటివ్ వెలాసిటీ అనేది ఈ యొక్క మన ఒరిజినల్ వాల్యూస్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, తక్కువగా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ లెసర్ వాల్యూ. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ అపియర్స్ ఫాస్టర్ దాన్ బి అండ్ బి అపియర్స్ స్లోయర్ దాన్ ఏ. ఈ యొక్క విఏ వెలాసిటీ ఏ ఆబ్జెక్ట్ వెలాసిటీ మనకు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఏ యొక్క ఏమవుతుంది మనకు స్పీడ్ గా ట్రావెల్ అవుతుంది అండ్ బి అనేది మనకు స్లోగా ట్రావెల్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ VA and VB are same, velocities are different and as well as both are moving in opposite directions. రెండు కూడా మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఏమవుతుంది, magnitude of VBA and VAB will be higher than the magnitude of VAB and VA. దట్ మీన్స్ ఈ యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుందంటే వాటి యొక్క ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ తీసుకున్నప్పుడు వాటికంటే కూడా మనకి ఈ యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ అనేది మనకు గ్రేటర్ గా ఉంటుంది. అండ్ బోత్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ అపియర్ మూవింగ్ ఫాస్టర్ టు వన్ అనదర్. ఈ యొక్క రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఫాస్టర్ గా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి రెండు కూడా. దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ద థర్డ్ సిచ్యువేషన్. These are so for this one example is one first one, when you are taking two objects, first one is moving, object A will be moving with 10 meter per second velocity, VA will be the 15 meter per second. Next one is VB with the 25 meter per second. And the other person will be observer who is at ground. Ground point on what? Observer VO will be the 0 meter per second. So if you want to find out the relative velocity when compared with the A to B, మనకు వచ్చేసి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, A తో కంపేర్ చేసినాం ఏ యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద B తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏ పర్సన్ యొక్క ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ ద ఫార్ములా విల్ బి VA minus VB. That means ఏమవుతుంది 15 minus 25, that means minus 10 meter per second. So this is the relative velocity of A compared with the B. Now I want the relative velocity of observer. Observer యొక్క relative velocity when compared with the first object. That means VOA. సో అబ్జర్వర్ అని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, VO minus VA. దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ యొక్క వెలాసిటీ ఏముంది, హీ ఈజ్ అట్ స్టేబుల్ పొజిషన్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాడు. దట్స్ మీన్స్ ద వాల్యూ విల్ బి 0, వాల్యూ 0 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మైనస్ VA వాల్యూ ఏమవుతుంది 15 మీటర్ పర్ సెకండ్. దట్ మీన్స్ మైనస్ 15 మీటర్ పర్ సెకండ్. దట్ మీన్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది మైనస్ 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అబ్జర్వర్ యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ కంపేర్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు. అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్. అబ్జర్వర్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాడు, ఈ యొక్క VA ఏదైతే డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతుందో దానికి వచ్చేసి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అబ్జర్వర్ మూవ్ అవుతున్నాడు. సో VA ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ 15 మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్. 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ అవుతున్నాడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అబ్జర్వర్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. ఈ యొక్క ఏ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ కంపేర్డ్ విత్ ద అబ్జర్వర్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా VA minus VO. దట్ మీన్స్ VA వాల్యూ వచ్చేసి మనకు 15 అండ్ మైనస్ VO వాల్యూ వచ్చేసి 5. బట్ హియర్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, రెండు కూడా మనకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ట్రావెల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ -5. దట్ మీన్స్ 20 మీటర్ పర్ సెకండ్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీస్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్స్. So both are moving in same direction, the relative velocity will be lesser value. If both are moving in opposite direction, the values will be greater values. That is today's topic. And what we discussed here, that means relative velocity అంటే మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం, it is a different objects వచ్చేసి మనకు different velocity ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. That means one object is moving with VA velocity and the other object is moving with VB objects in one dimension. One dimension means either along with the x-axis or along with the y-axis. So పొజిషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు XA equals to XA plus V0 VAB VAT and XB will be XB plus VBT. దట్ మీన్స్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు XB మైనస్ XA ప్లస్ VB మైనస్ VA. ఇక్కడ VB మైనస్ VA ఏదైతే ఉందో ఆ పొజిషన్ మనం ఏమంటాం, ఆ యొక్క చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ మనం రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటున్నాం. సో ఈ యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ అనేది మనకు దాని యొక్క డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ VBA ఈక్వల్స్ టు VB మైనస్ VA, దట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ B కంపేర్డ్ విత్ ద A. And VAB equals to VA minus VB, that is compared the velocity of A compared with the object B. So these two will be same in magnitude but both are opposite direction. That is today's topic and we will see the next chapter in next session. Thank you.